هي صارت القصة كلها شو اسمه بسبتمبر، وكنا هلا بدينا يمكن أول أسبوع وثاني أسبوع جامعة، وأنا ورفقاتي طلعنا على روشة الساعة 2 الصبح. قلنا بدنا نشوف السوبر مون، لأنه كان في هيك إيفنت إنه المون مبين كبير وما بعرف شو، ونحن رايحين نشوف المون وما بعرف شو. المهم كنا قاعدين على روشة على محل like rocks. وهنيك my friend had a joint, so he pulled it out and we started smoking. And after it was over and everything, we see the Syrian kid who's sitting on the rocks. And it was like 2 a.m. So we start نقول إنه شو عم يعمل هيدا هون، أكيد he's homeless، أكيد ما حدا عنده يساعده ولا شيء. فأنا بروح لعند السيريان كيد بقول له إنه عندك parents شو say إنه do you have a home to go to, what are you doing here? فبيقول لي إنه شو اسمه بيو أمه شو اسمه قلعوه من البيت، فهون نحن نتصل بسوا for Syria. هي it's an NGO that like deals with Syrian kids or Syrians, I don't know, as general. بيقولوا أنا ما فيني أعمل شيء، ونتصل بعدين we start like trying to find the UN to call them. وبنفس هالوقت شو بيصير بيكون في مرة عم تطلع علينا عم نشوف شو عم بيصير. فهالمرة بتيجي لعنا بتقلنا إنه ليكو هيدا هون صار له 4 أيام ولازم أنا أتصل بال 112 وإنهم يجوا ويساعدوه وما بعرف شو. ونحن يعني لما عم تطلع المرة عم تحكي معنا إنه مبين عليك كثير غريب، يعني كثير غريبة إنه لابسة كلها أسود وهي سورية، يعني إنه ما بعرف إنه حسيت يعني إجانا كثير هيك إنه weird vibe from her. فحسيت أنا ورفيقي حسينا إنه هي she's calling هدول العصابات اللي بياخذوا Syrian kids وبيحطوهم like to sell roses on Howard Street. هلا when I look back at it right now it seems very naive، بس إنه at the moment إنه عن جد أنا هيك كنت فكرة. فنحن قلنا أوكي طيب شو عم يصير إنه the Syrian kid started crying when he found out إنه the woman was gonna call 112. He was crying, and we felt very guilty. We approached him, like we made this whole thing come. نحن اللي خلينا المرة هيك تعمل. فقلنا له أوكي طيب it's fine, like بنحطك بحمل عسكري إذا بدك، إذا ما بدك 112. She called 112 وقالت لهم يجوا. So he started freaking out, and we wanted to help him. So he got into the car with us, إنه خلينا يركب معنا، ونحن مشينا بالسيارة. وقفنا قدام الحمام العسكري بدنا عند مدينة الملاهي يعني، وقلنا له نحن نجي هلا بكره ونجيب ندق لهم اليو ان ونشوف شو فينا نساعدك وما بعرف شو. The minute he gets out of the car شو اسمه بيجوا علينا SUV شو اسمه Pathfinders، بيطلعوا منا 4 شباب، بين عليهم يعني شو اسمه مسلحين، يعني عندهم هدول الفرد ما بعرف شو، بيجوا لعنا على السيارة. بيورجوا ايدي انه هن امن سبل وانه هن رح يفتشوا السياره، بس ما بيقولوا لنا ليش ولا شيء. فنحن هون انه we freak out انه we just had a joint on روشي، يعني it's like انا انه I'm freaking out because I feel انه one of my friends have something on them. They're carrying something. So اللي بيعملوا طلعونا برا السياره بفتشوا رفيقي basically بيصير يعني عدائي شوي معهم انه حاسس انه يعني عم يعملون كانوا غلط، يعني ما كان ابدا يعني يرجل بمنطق القانون او هيك. فبيحطوا له they cuff him بس لانه صار انه شوي هيك عدائي يعني بطريقه تصرفاته، يعني بيصيروا يفتشوه هيك وكل شيء. وبيجي عندي انا الواحد بيقول لي انه شو عم تعملوا مع شو اسمه طفل سوري، شو عم يعمل هذا معكم؟ فانا عم بحاول انه اشرح له شو اسمه القصه، بس هو ما عم يسمعني، يعني هو كانه انا مش سؤال، يعني عم بيقول لي انه كانه عم يتهمني بشيء، مش انه عم يسالني انه شو عم يعمل معك صاري. فبفتشوا بعدين بيلاقوا انه لقوا شو اسمه دفتر لف مع رفيقي بجيبته. فهون بيقولوا بيطلع على رفيقي اللي لقاه بيقول له شو بتحشش انت؟ هيك بيمسك له ورق اللف، بيقول له انا هلا حششت مع رفقاتي وجاي، انا جاي لعندك محشش. فبيركب مع السيارة معنا، رفيقي بيركب ورا اللي كان عم يسوق، وبيروحوا معنا يعني بيسوقونا بيسكلي عند حباش.
وبيركبوا الرفيق التاني معهم بالسيارة. ونحن عم نمشي يعني نحن رايحين على 11 بيقول له هداك الرفيق بالسيارة بيقول له شو عم بيعمل معك الطفل السوري؟ شو بتحب تنيك ولاد صغار انت؟ هيك يعني عم هددونا يعني بطريقة كثير مخيفة عموما. فبنوصل على المخفر وبيخلونا نقعد بالمخفر، ولهلا نحن هون ما عارفين شو صاير، ما عارفين شو نحن متهمين بشو او اي شيء. نستنى شي ساعة ونص، بعدين بيجيبوا المرة اللي بتكون على الروشة السورية اللي هي اتصلت ب 112. بيجيبوها بتيجي بتطلع علينا بتقول انه ايه هدول هن اللي اخذوا الطفل السوري. ايه هن اخذوه، انا قلت لهم رح ادق لكم وما بعرف شو. عم طلعوا فينا يعني درك انه شو عم بيصير هون، يعني انه why would you take a Syrian kid يعني with you and like this woman's trying to help him. فهون انه انا قلت لهم انه في سوء تفاهم كبير عم بيصير هون، وشرحت لهم القصه وكل شيء. فقالوا ما تخافوا عن Syrian kid، انه Syrian kid خلص بناخذه على الاورفنج هيك، بس انه it's not a problem, it's not your case, and this is not why right now you're arrested. Right now you have to deal, like you have to be scared about the P test. ضلوا يقولوا انه رح نعمل لكم P test. ونحن هون انه يعني اولا ما بنعرف انه اذا فينا نتصل مع حدا، ما خلونا نتصل مع حدا. وعرفانين انه يعني رح نفشل البي تيست، يعني just smoked يعني جوينت وهيك. فانه صرنا يعني كثير يعني خايفين هو. بس بعد ساعتين بيصير من وقفونا. بيجي واحد هو بيكون نايم فوق، he seems like the head guy او ما بعرف شو. بينزل لتحت، بيكون لابس all his uniform, he just put on his uniform he starts interrogating us. He takes us like one by one to the interrogation room, and he starts with my friend first. So we're both sitting outside waiting while my friend is being interrogated, and then I come in and he basically asks me questions like وين تسكني، شو اسمك، وين هويتك، وين إقامتك، لأنه أنا سورية. فأنا هون إنه ما عندي إقامتي لأنه كانت expired، يعني صار لها expired for some time. فإنه قال لي إنه أوكي طب إنه يعني قلت له أوكي طب I'm getting it renewed يعني إنه I was like bullshitting because I was really scared. إنه I was scared they would deport me to Syria يعني لهالدرجة. فقال لي انه لا هلا بتتصلي مع امك تجيب لك الاقامه، تشوف انه او تجيب لك الوصل اللي بيعطوك اياه لين ما عم بيكونوا مجددوا لك الاقامه او شيء. فانا هون بتصل باختي، بتجي اختي بتجيب الهويه بس ما عندي اقامه، وبشوف انه الاقامه على الباسبورت انه منتهيه. اوكي، انه هو عم يحكي لي يمكن عم يكتب وما بعرف شو عم يعمل، انه basically he's just writing. and بعدين بيبدا يسالنا انه انت بتتعاطي؟ قلت له لا. قال لي طب شو انه بتدخنوا؟ شو كنتوا عم تعملوا؟ قلت له لا ما بدخن. قال لي ليه كان معه رفيقك ورق لف؟ قلت له بيدخن شو اسمه سيجارتس، بيلف سيجارتس، بدخن سيجارتس. اوكي ما بعرف شو. انا هون صرت اسال انه ليش نحن موقفين؟ قال ما بدنا دفتر لك. قلت له اوكي طيب وانه يعني شو دفتر لك؟ قلت له بدخن سيجارات. انه ما اعطاني يعني سبب ليه نحن موقفين. وقال اوكي طيب نحن بالصبح بكره رح نحللكم ونشوف شو بيصير وقتها. انا هون قلت له طب شو اسمه انه ليه لا تحللونا وشو رح يصير لو حللتونا وشو تكون النتيجه يعني؟ قال لي اذا النتيجه يعني ايجابيه بتروحي على رومي، بتروحي بناخذك على رومي عن شو اسمه السجن يعني. اما انا هون يعني انه يعني اشط ضغطي شوي كمان بيوقع. وخلوني انا ما دخلوني على السجن مع the other guys like انه كان لانه هو كل السجن basically انه males انه جوا، وكان في دعارة على الطابق الثالث او على الثاني او شيء. فهنا بدهم يحطوني مع الدعارة، فحطوني بالاوفيس انه انا I stayed in the office for like the whole night. So I sat like on the desk وهيك. The next day, during this time, when we were being interrogated, we were allowed to call our parents because they needed to come and get our ID or whatever, and we were allowed. So we called our parents and we told them that we're in Habish, but they wouldn't let us speak for more like than what's in yani. We were only speaking in front of them, they wouldn't let us speak anything else. So the next morning, at like 9 a.m. or something, بيطلعونا كلياتنا. كل واحد بياخد بي تيست
وكل واحد بياخذ بيساس ورجعونا على الويتنج روم. أنا رجعوني على الويتنج روم وماي تو أذر فريندز رجعونا على السجن. واستنينا شي 3 ساعات أو شي ما بعرف يمكن ساعتين أو شي. وبعدين بيجي لعند بتدخل لعندي أنا ضابطة أفتر ساعتين بتقلي إنه أنت كنتي بوزيتيف إيجابية وبدنا ناخدك عم نفصيلك بالجميزة. فأنا هون قلت لها إنه كم يوم بدي ضل بالجميزة مش عم يصير. قالت لي ما تخافي إنه ماكسيموم 5 أيام بضل أو شيء ماكسيموم ما فينا نخليك أكثر من هيك. قلت لها أوكي تمام. ما في أحكي مع حدا ولا شو. قالت لي لا بس فيك تدقي لأمك إنه لهلا أنا ما حكيت مع محامي ولا حدا قال لي إنه فيك تواكلي محامي أو أي شيء من هالمجال. فأخذوني حطوني بشو اسمه هدول الجيب تبعون الارمي وكان معي 4 ارمي مان وكنت هاند كافت. حطوني بالسيارة وراحوا على الجميزة على فصيلة الجميزة. هنيك حطوني ما بعرف الطابق السابع أو شيء بغرفة مسكرة ما في ventilation at all. it was very hot. It was very hot. وما كان في sunlight. كان في بس one bulb وهيك. وكان في وحدة like there was an Ethiopian girl there who had stayed for like 2 days. And there was one other room for the bathroom basically. So during those 4 days, I was constantly checking up with the guy, you know, trying to see the case already. The guard who guards us there, who gets us stuff also like Nescafe or whatever in the mornings or heck. So my mom would come and visit like every day and get me stuff like food or clothes, whatever. So after like 4 days, بيجي لعندي التحري شو اسمه الانفستيجيتور. بيقول لي يعني طلعوني بياخذوني على مكتب بيخليني اخذ صورة مع شو اسمه بيبر مكتوب ما بعرف شو مكتوب عليه شيء. I think اسمي بلا اسمي كان مكتوب عليه وبياخذ صورة عني. وشو اسمه بيسألني أسئلة مثل إنه بدي الحقيقة أنا هلا استجوبت رفقاتك وحاسة إنه both their stories are not adding up وحاسة في شيء غلط بالقصة. وإذا إنه ما فينا نضل ما فينا نخلي الملف مفتوح وهيك القصتين ما عم يتناسقوا مع بعضهم وما بعرف شو. فأنا هون يعني إنه وصلت لمرحلة إنه I'm like خلاص like just tell them the truth يعني إنه how worse can it get? Like you were positive يعني إنه you're not running away from this. فقلت لنا إنه we just had a smoke on Roshan. And that was it like. And before, like that week, we were smoking in my friend's house because he told me, in no way, like 3 friends, good friends, like who have been friends for a long time, only smoked once on Roche on the day that we caught you. Like, I know there's something else going on. Like, what else is going on? I told him, okay, fine. Like only that week, because we just started university, and my friend just came from abroad. We met again, and we smoked at my friend's house, and then he started asking me, he started saying, did your friends did they force you انه هن عم بيخلوكي يعني انه لما يدخلوا هن بيقولوا لك تعي دخلي معنا لانه لا تكوني رفقه معهم او شيء؟ قلت له لا شو عم تحكي انه ما في هيك شيء وكل ما اساله سؤال عن رفقاتي انه كيفهم رفقاتي انه شو صاير معهم انه شو بدك فيهم انت يعني اهتمي بقضيتك انه ما بيهمك. انا هون انه شو عم بحاول يعمل يعني انه كثير عم بيحاول كان انه يوسخ او يعني يخلي واحد يحكي غلط عن الثاني. ايه شو اسمه قال لي انه tomorrow رح تعملوا مواجهة ورح نخليكم basically تشوفوا بعض بحبيش مرة ثانية ونشوف شو بيصير. بس ما قال لي انه مثلا انا ما فيني اخليكي اكثر من ما بعرف شو كم ساعة وما قال لي فيكي توكلي محامي اول ما جاني على شو اسمه على المكتب. بس قلت له لما انا قلت له بدي محامي قال لي بدي اياكي تجاوبي الاسئلة هلا انه عم بسألك اياهم انه طب انا قلت لك هلا بدي محامي ليه ما انه قال لي فيكي انه تجيبي توكلي محامي بس ما اعطاني هالحق يعني. anyway بنروح بعدين after 2 days after that بياخذونا على حبيش بيرجعوني انا من فصيلة الجميزة على حبيش وهنيك بنعمل مواجهة which is basically انه بيجي بيقول لنا نحن الثلاثة بنكون قدامه بيقول لنا انه سدرة قالت هيك سوري
هي قالت هيك وانتوا شو بتقولوا يعني انه انتوا انه قصتكم ما بتقول هيك، قصتكم بالعكس تماما شو هي عم تقول ولا شو هي عم تقول الحق ولا لا، صح ولا لا؟ فواحد من الرفقات بيقول ايه، واحد من الرفقات بيقول بدي وكل محامي. لما قال بدي وكل محامي ضربوا كف هيك وقع على قلب الزلمه، شالوا هيك فوق قال ليه ما عم تتعاون معنا؟ نحن عم نحاول نساعدك هون، ليه ما عم تتعاون معنا؟ هذاك عم ضل يقول بدي محامي انا ما بعرف شو. المهم فبعد هيك شي 2 more minutes انه بعد ما صار confrontation هيك كان في كثير انه شو اسمه ستريس يعني من الروم. فقال اوكي طيب طلعنا انا ورفيقي وخلاه هو عم يحكي معه لرفيقي الثاني اللي قال بده يوكل محامي. فبعد ساعة ونحن عم نستنى برا دخلنا مرة ثانية على المكتب وشو اسمه أخذ إفادة رفيقي مرة ثانية قبل ما يدخلني، بعدين دخلني أنا كنا ثلاثتنا بالمكتب. قالنا إنه أوكي طيب صار يعني he started shaking our hands وقال إنه أوكي كأنه ما صارت القصة وما حدا بتحكوا لحدا عن شو صار هون هلا وخلص you were free to go, your case is closed. And then it's closed like خلص this is it, it's شو عم تحكي يعني؟ yeah it's closed خلص كأنه ما صار شيء. اوكي بس انتي لازم تضلي لانه انتي ما عندك اقامه فلازم تضلي عنا ونشوف شو رح يصير معك، بس انتوا two guys فيكم تروحوا you're free to go. هلا انا قالوا لي رفقاتي بعدين لما انا طلعت قالوا لي انه during this time هو قال لهم شو يقولوا عن الإفادة، انه شو يقولوا له انه من وين جابوا الحشيشه وهالقصص، وقال لهم انه يقولوا انه جابوها من سمعوها عن برنامج عن تي في، ما بعرف شو كان اسم البرنامج بس هو برنامج بيحكي عن هالقصص انه drugs related stuff، وقالوا له انه البرنامج بيقول انه you can get حشيشه from الدكوانه وما بعرف شو. So he told them to say this, this is where they supplied their stuff from. This is where they got their stuff. إنه رحتوا على الدكوانة وهنيك اشتريتوها وما بعرف شو دفعتوا $20 وخلاص هي القصة. هن قالوا يعني قالوا القصة اللي قالوا لي يقولوا يعني because it was under pressure and under يعني they were so scared, they had no other story to say. So we signed the paper that said our whatever our confession or our questioning, our answers, everything. We signed it. They left. I was still in. He told me that my mom has to go to أمن العام لتدبر ورأي ما بعرف شو. فأنا I stayed in and they didn't have any room to keep me, so what they did was they removed the prisoners down بحبيش from one room and put them in the other room and like crowded them just so I could stay alone in the room. So I went down to the room. I still didn't see my mom like at this point. I just like they called her, they told her that I'm back in Hbesh and that she needs to sort out my papers and everything. So I don't remember a lot here. Okay, so I was supposed to wait 2 more days and كانت السبت وأحد والأحد بيسكر عنا أو شيء. بس بالأحد السبت بالليل كانت هي أول مرة أنا بضل يعني أول ليلة كانت بحبيش إنه بالسل تبعت حبيش. اللي صار هو إنه بيجي لعندي بوليس أوفيسر هيدا النايت جارد اسمه سامر ما بعرف his last name. بيجي لعندي بيقول لي بيفتح الباب. مو هيدا الشيء كثير غريب انه دائما لما نحكي مع الجاردز ما بيفتحوا باب بس بيفتحوا هيدا الويندو بيعطيك يور ستاف وبياخذ يور ستاف بس هي ففتح الباب انا هون انه استغربت يعني. فتح الباب وبيقول لي انه شو كيف وضعك منيحه اوكي انه هو he was the same one who got me in the cell so انا شايفته يعني قبل. قال لي انه شو اسمه I removed the cameras, don't worry, like they can't see us speaking, don't worry about it. And I was very, very scared, but I didn't show him anything, and I was in complete control that I could not show this guy, I'm so terrified of him. So
he says, like, why don't you get up? Why don't you get closer? Like, I'm talking to you and I'm like at the end of the room. So I get up, like, just, like, okay, fine, like, jam, whatever. So he starts like asking me stuff like, okay, so what do you study? Where do you go? And I don't know, I briefly answer, and I'm answering like very coldly. And بيسألني إنه شو like مصاحبة وما أعرف شو، قلت له لا أنا ما بعمل هيك قصص وأنا I'm just like playing a total like naive girl. أنا ما بعمل هيك قصص like I'm trying to just get through university. بعدين بيقول لي طب على فكرة like إنه ما نحن ولا مرة هون بنخلي بنات بهالسل، هي أول مرة نشوف نحن إنه يحطوا بنت هون. أنا هون إنه أوكي طيب. بعدين بيجي بيقرب علي بمسك لي ايدي بيقول لي انه like no wow, oh my god, like by the way when I first put the cuffs on you like I felt your smooth hands and وهون انه انا like ما عم بفهم شو عم بيصير. so بعدين بيقول لي ايه شو بكي ميتك انه عم ترشفي انه خايفه. I'm just like no انه شو اسمه بس انه تعبانه بدي انام هلا ما بعرف شو انه ما في شيء عنه يعني ما في شيء عنه عن جد. And then he says, okay, why don't you just come a little closer? And I'm like, no, I'm not going to come a little closer. And then he leans in and he kisses me on my, like, under my ear. And here, like, I freak out. I push him. وبرجع لورا بقول له شو عم تعمل؟ إنه شو عم بيصير؟ إنه لا بليز إنه بعد إنه لازم ننام أنا كتير هلا تعبانة بليز. بليز فيك تسكر الباب إنه إيه. So yeah. So that was very terrible. إنه طول الليل ما قدرت نام لأنه مفكرة رح يدخل هيك نص الليل أو شيء ما بعرف. It was like a movie, like a horror movie. So وبعدين the next day I didn't talk about it to anybody in the station. And at the same time كانت عم تطلع قصة عنه إنه هو اللي عم يعطي cigarettes للprisoners وعم يدفعون 40,000 على شو اسمه على packet of cigarette. فأنا I didn't think إنه أصلاً they're not going to do anything about it, they're not going to take me seriously وإنه why would you tell the own policemen that they're corrupt? They know they're corrupt, they know they're fucked up, they're not going to change يعني and to what extent is it going to affect يعني his employment or whatever يعني. Anyway, so so the next day بيجي لعندي the same guy who interrogated us the first night. And he tells me that he's عم يمشي لي ورقي ورح تزبط ورح يطلعني. فبنفس اليوم يطلعوني الأحد afternoon basically. قال إنه بعد 2 weeks ترجعي بتورجيني ورقة إنه أنتِ you're getting your إقامة وهيك. So أيوه طلعت وهيك وخلاص. وهي فنحن هون فكرنا إنه انتهت القصة يعني انتهت القضية. like just 2 weeks ago وشو اسمه is it May? It's May, yeah. May, was it May? I think so, yeah. المهم من شي أسبوعين 3 بيجي لعنا واحد على البيت بيقول لها أختي أنا ما كنت بالبيت بيقول لها إنه وين أختك لازم نروح على شو اسمه على court يعني she has to go to court العدلية on Tuesday. She has to make it. If she doesn't make it, it's really bad, and let her get her test results. And if she doesn't make it, like it's worse than coming and having positive test results. He was talking to her in a very threatening manner, and he was very like she was really scared of him. Anyway, so she calls me freaking out, telling me, have you been doing anything like drugs and anything? And like I told her that I smoked last week, the week before he came, so I wasn't going to be clean or anything. And then the same day, I talked to a person in skoun, and I tell them like what are the procedures to know exactly like my rights and to know what I should do, and because I don't have a lawyer, completely oblivious about everything to do with drug-related stuff in Lebanon. So yeah, and now I'm here. Yeah. وشو صار بالعدلية؟ بالمحكمة؟ رحنا
قبل ما نروح العادية رفيقي كان بده يوكل محامي، يلي رفيقي الثاني كان موكله. فقال اوكي انه هيدا المحامي هو اللي يساعدهم يطلعوا apparently. قال هو هيدا نفس المحامي اللي رفيقي his uncle paid him $4,000 and my other friend his dad paid him $4,000, so $8,000 in total they paid this محامي to get him out of to get يعني their sons out of jail. So we went back to him and we told him إنه نحن بدنا نعمل هيك بدنا نقول لهم للقاضي إنه يعني to move our case للجنة شو اسمه الإدمان، ومن هنيك يعني بياخذونا عند سكون ونتعالج و every 6 months بنروح عند سكون و like we deal with it يعني as a problem. بس انتوا يعني إنه you're saying إنه انتوا مدمنين. إنه قلت له إيه؟ إنه شو مشكلة إنه أنا أقول إنه أنا مدمنة يعني إنه أنا رايحة أتعالج وبدي مساعدة وبدي counseling يعني إنه what's the like this is the perfect solution يعني. And I told he was insisting on his point of view اللي هي لا إنه أنا هون صار لي عم بشتغل وبعد كم سنة يعني 20 سنة أكثر من 20 سنة يعني law وأنا بفهم كيف يعني تمشي الأمور وهذا اللي أنتوا عم تعملوه يعني أوكي يعني ما حدا يعني بيعمله يعني يمكن تزبط ايه اوكي بس كثير انه خلانا انه يعني كانوا عم بيحاول نشق الموضوع يعني. فقال انه لا انه بدكم تمشوا مثل ما بيمشوا العالم، انه انا بعرفه اصلا ان القاضي هو رفيقي وعم بحاول يعني انه كانه يقنعنا انه نوكله كمحامينا انه خلص انه let's trust him يعني هيك. ايه فانا قلت له طب انه شو what are the downsides of this يعني the path we're taking انه it doesn't go on your criminal record. And we're being like, I want to see people, I want to talk about my addiction. Even if it's not an addiction per se, I do feel like I am addicted to this stuff. And then he was just like, okay, like يعني شو حاميكي بالأخير إنه اعملي اللي بدك إياه، أنا في ساعدك فيه إنه بس أكتب لك هي أطبع لك إياها هاي الورقة اللي لازم أعطيها للقاضي. هلا يعني من هون عرفنا إنه أوكي طيب like إنه this guy obviously is probably like I don't know in business with the قاضي or something إنه بس هي أكد لما كنا نحن موجودين إنه هو أخذ مصاري من رفقات الاثنين ليساعدهم ليطالعوا. فهون إنه he confirmed the bribe that happened basically. Yeah, he couldn't give me one reason why I should go with his option. He couldn't give me one reason, and I told him that إنه ليش لا يعني روح بالباث اللي أنت عم تقلي عنه و I get on my criminal record. Like why would I want to do that to myself? And he couldn't give me an answer to that. He just shut up and eventually told me أنا مش محاميكي وأنت مالك موكلتيني وخلاص like. أنا فهمت يعني من هون قلت له أوكي يعني مشينا يعني إنه فهمنا الموقف في الأخير. فهلا ما عندك محامي؟ هو عند القاضي رحتوا على الجلسة؟ إيه رحنا على الجلسة. فكان رح يكون شيء معقد وهيك لأنه ما كنا كثير محضرين بس إنه we were pretty like I think we had the basics. نحن لعنده قالنا إنه شو اسمه قلنا له بدنا نوكل محامي قال أوكي بنأجل الجلسة. قلت له أنا عندي exams وما بعرف شو بالمي if you can like تأجلها بس I don't think he took that into consideration anyway he was going to أجل like to June. So أجل